Po fluturoni me avionin tuaj më të preferuar dhe më të famshëm për momentin Boeing 104.6 në Rated Travel dhe në Premium Channel dhe ju e dini tashmë se ku jemi duke shkuar, jemi shumë pranë Marrakeshit dhe 27 minuta na ndalojnë nga zbritja e avionit për të prekur këtë tokë fantastike, por duke qenë se jemi në Marrakesh, jemi shumë pranë, nuk mund të mos përfitojmë nga rasti dhe për të takuar një nga të ftuarit, një nga miqtë tanë më të veçantë që kemi patur dhe ndonjëherë për sa i përket Marrakeshit, ai është Jamal Saadi, që është edhe një guid turistike në Marok. Jamal, good morning. How are you? Good morning. Good morning. Good morning. Oh, so calm. Yeah, it's 7:30 in Morocco, in Marrakesh. It's not because we're two hours difference. It's 7:30. Po i themi mirëmëngjes zotëris në fakt dhe po na përgjigjet shumë qetë dhe po e pyesja se çfarë është kjo qetësi dhe po më thoshte 7:30 ora në Marok se kemi këtë diferencë të vogël të orarit. Dhe prandaj sapo jemi zgjuar, prandaj jemi kaq qetë. We want to know, since we are coming to Marrakesh today, how is going the tourism right now in all Morocco? Are people visiting? Yes. First, we are very happy. All the season of this year, it be very, very interesting because all the Europeans comes directed to Marrakesh, and the season is up and up. Actually, it's Ramadan. It's Yes, Ramadan. Yes, of course. It's a good time to visit it in Ramadan? Normally, it was very hard before. But at this time, everything changed. All the restaurants are open, coffee open, shopping open, everything is open. Okay. Like normal days. Okay. And that's why, yes, it was, but 2 years ago, everything changed. After COVID, because the city, 80% economically based on tourism. Yes. And that's why everybody is normal and everybody open for tourists. That's why everything is open. Okay. Po e pyesnim zotrin se si është situata turistike tani në Marok dhe po thoshte që jemi shumë të kënaqur në fakt për sezonin e të gjithë vitit, që kur ka startuar e deri më tani ka pasur vetëm rritje të numrit të vizitorëve dhe jemi shumë të lumtur se kemi shumë evropian të cilët vendosin të vizitojnë Marokun si destinacion. Më parë ka qenë vështirë se jemi dhe në sezonin e Ramazanit dhe ka qenë vështirë që ta vizitoje Marokun gjatë periudhës së Ramazanit se mund të kishe baret e mbyllura, restorantet e mbyllura, që nga pas pandemisë ka ndodhur diçka tjetër, sepse qyteti mbahet 80% e ekonomisë së gjithë vendit mbahet nga turizmi dhe prandaj kanë vendosur që të jetë si një ditë normale. Kështu që për të gjithë ata që shkojnë dhe vizitojnë Marokun edhe në periudhën e Ramazanit nuk do të ketë asnjë problem për të gjetur edhe baret, restorantet dhe të gjitha vendet e tjera të hapura. So now people are booking for tours, are booking to have a guide visit of all Morocco, but which are the preference? Which city is the most likable in Morocco? Well, listen, I am original from Marrakesh. Okay. We understood. Of course, I will say to you, Marrakesh is the best. Yes, it's normal to say that. But all Morocco are very nice country. I just received from Albania couple. They will do one very big tour of Morocco. They will arrive in Casablanca and back from Marrakesh because you can have flight from Italy. Like from Milano or Bologna. Okay. Then they are direct to Casablanca and direct to Marrakesh. Then if you come to Casablanca and you can go to the north, Rabat, Tangier, Fez, Chefchaouen, and you can come back to the desert and you finish in Marrakesh, it will be the best. And we will have very big difference cities and different because Morocco it's rich about every different places, and that's why it's better to do this tour. Then this couple, he calls me from Albania and I will be the guide of them all of Morocco, and they are very happy because now we receive a lot of Albanians from it. I am very happy because maybe your program, it was very good because you are seeing me and I will receive a lot of
people like to come to visit Morocco. Yes, and we will come very soon. Again. Yeah. Po e pyesë Matia se cili është qyteti më i preferuar i turistëve në fakt në Marok dhe zotria po thoshte që unë jam me origjinë nga Marrakeshi, kështu që logjikisht do thoya Marrakeshin, por në fakt kam një çift shqiptar që do vi tani me pushime dhe më kanë marrë si guidën e tyre dhe ata kanë bërë gjën më të zgjuar se do arrin me fluturimin direkt nga Italia, siç bëjnë të gjithë shqiptarët që ndalojnë ose në Casablanca ose në Marrakesh. Ata do e startojnë nga Casablanca të gjithë udhëtimin, do bëjnë rreth e qark të gjithë Marokun dhe pastaj do dalin në shkretë të tjerë dhe për t'u kthyer në shtëpi nga Marrakeshi. Kjo do ishte zgjidhja më e mirë, thot zotria, sepse do të mund të shihnit kështu të gjitha vendet e Marokut, të cilat në fakt nga njëra tjetra kanë një diferencë shumë të madhe dhe do ishte nuk do ishte e drejtë që të shihnit vetëm njërin dhe të lini disa detaje shumë të bukura pa parë. Dhe çdo ditë më shumë thot që interesi i shqiptarëve është rritur dhe e duan Marokun si destinacionin e tyre. Kështu që do e kenë dëgjuar edhe nga ne. Pikërisht, në këtë bisedë që për ne ko nuk flasim. Mr. Jamal, we are on the limits, but thank you very much. Every time we come in Morocco, we will make you a call so we can talk about how is going the situation and everything. So thank you very much for these minutes and we will meet in Marrakesh now. You're welcome, everybody. Don't forget Marrakesh now is the best city break in all Morocco. Okay. Yes. Why? Because there are many activities. We have golf. We have 13 golf. Okay. We have different kinds of, we have different kinds of discotheque. We have everything you can imagine. Which is and that's perfect. why Marrakesh is the best one and the first city of tourism of Morocco. Perfect. Okay. We will meet Thank there. you very much. Have a nice Thank day you so today. much. Goodbye. Thank you. Have a good time. Bye bye. Përshëndetemi me zotrin i cili po na thoshte tani në fund që Marrakeshi paska është për zemra zemër. e turizmit të Marokut. Kështu që nëse dëshironi të keni kaq shumë aktivitete për të bërë në Marok, mjafton të vizitoni Marrakeshin, të cilin ne po e vizitojmë ditën e sotme në fakt. Kështu që vazhdoni qëndroni në bordin e Boeing 104.6 në Radio Travel dhe në Premium Channel, në shoqërinë e Matias, Marselit, të Inas dhe të kullës tonë vërtimit. Vizitoni rrjetet tona sociale të Premium Channel dhe Radio Travel.